53-ാമത്തെ ലീഗൽ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സാണിത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായും ഗഹനമായും വളരെ സംക്ഷിപ്തമായും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള സാറ് തന്നെയാണ് ഇന്നും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സാറിനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതാക്കന്മാരായ MC രാമേന്ദ്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിനോദ് കുമാർ ചമ്പളോൻ, അതുപോലെ തങ്കച്ചൻ വക്കീൽ, ഹോസ്റ്റ് തങ്കച്ചൻ വക്കീൽ, അതുപോലെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അഭിഭാഷകരെയും സീനിയർമാരെയും ജൂനിയർമാരെയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. Okay, sir, let's begin. Good afternoon, organizers of this session and all participants. Today, I'm going to deal with the quantum of compensation payable in death and injury cases in motor accident claims. To begin with, I shall deal with the various components to be reckoned while determining the compensation. Components means multiplier, multiplicand, then consortium, deductions to be made, like that, income, etc., etc. In National Insurance Company versus Pranay Sethi, a constitution bench of the apex court held that section 168 of the Motor Vehicles Act deals with the concept of just compensation, and the same has to be determined on the foundation of fairness, reasonableness, and equitability. In determining the quantum of compensation, there cannot be any arithmetical precision. An element of guesswork is always there. In accident claim cases, the victims cannot expect a windfall. At the same time, compensation granted cannot be an apology for compensation. It should not be a pittance. So, to arrive at a just compensation, the tribunal or the court is expected to strike a balance between these aspects. First of all, coming to the subtopic multiplicand. In Pranay Sethi, the Constitution bench held, insofar as multiplicand is concerned, it has to be accepted on the basis of income established by the legal representatives of the deceased. The expression income established has got some significance. Income means actual income less tax, if any, paid. That is the case in which there is acceptable evidence, that is income established by the legal representatives. In the absence of reliable materials in support of the income, the tribunals and courts are expected to take the notional income
of the deceased or the injured at the time of the accident. Generally, especially in Kerala High Court, that much I know, generally two decisions of the apex court are often referred to for arriving at the notional income of the deceased. One such decision is Chandrapa's case. The citations I shall give you later. After concluding this subtopic, I shall give you the citations in order to have continuity in my class. I am not at present giving you the citation. In Okay, sir. Ramachandra's, yes, please. In Ramachandrapa's case, the apex court reckoned the monthly income of a coolie in the year 2004 as rupees 4,500. So a coolie in the year 2000 was found to be having a notional income of 4,500. Another decision which is often cited for the purpose of determining the notional income is Syed Sadiq's case. Syed Sadiq's case, in which the notional income of a vegetable vendor in the year 2008 was taken as rupees 6,500. And based on these two elements, for every succeeding year, rupees 500 is added, or for every 2 years, 1,000 rupees is added for arriving at the notional income. Now, coming to the future prospects to be added to actual income at the time of accident. I'm now dealing with the income multiplicand. That component is over. Now I come to the component future prospects. In Sarla Verma's case, the Supreme Court held that in view of the imponderables and uncertainties in life, as a rule of thumb, an addition of 50% to the actual salary of the deceased has to be made if the deceased had a permanent job and he was below 40 years. So in the case of deceased who had a permanent job and whose monthly income was age was below 40 years, an addition of 50% was to be made to the actual salary towards future prospects. In the case of deceased whose age was between 40 and 50 years, an addition of 30% was to be made to the actual salary by way of future prospects. As regards those persons above the age of 50 years, in Sarla Verma's case, the Honorable Supreme Court of India found, or rather observed, that no addition need be made towards future prospects
if the age of the deceased was above 50 years. So also in the case of self-employed persons and persons with a fixed salary, in Sarla Varma's case, the Supreme Court observed that no addition need be made. Or in other words, in the case of deceased whose age is above 50 years and the case of persons having fixed income and self-employed persons, the actual salary as on the date of accident alone need be taken. However, in Pranaya Seti, there was a slight modification was made in respect of this observations made in Sarla Varma's case regarding future prospects, especially with respect to persons above 50 years and in the case of persons with a fixed salary and self-employed persons. In Pranaya Seti, the Constitution Bench of the Apex Court found that in the case of persons with a deceased with permanent job and above the age of 50 years, so also in the case of persons with a fixed salary and self-employed persons, in addition to should be made towards future prospects. In view of these observations, in Pranaya Seti, the Constitution Bench observed that in the case of deceased who had a permanent job and whose age was below 40 years, the addition should be 50% to the actual salary as found in Sarla Varma's case. So also in the case of deceased whose age was between 40 and 50 years, an addition of 30% to the actual salary is to be made towards future prospects as held in Sarla Varma's case. But as regards those persons deceased who are above the age of 50 years, say between 50 and 60 years, an addition of 15% towards the actual salary was to be made towards future prospects. That's a deviation from Sarla Varma's case. In the case of the deceased whose age was above 50 years, an addition of 15% was to be made to the actual salary of the deceased at the time of accident by way of future prospects. As regards self-employed and persons with a fixed salary, the Constitution Bench held that in the case of deceased whose age was below 40 years, the addition should be
40% to the actual salary of the deceased at the time of accident by way of future prospects. And in the case of the deceased whose age was between 40 and 50 years, that is in the case of self-employed and persons with a fixed salary. In the case of if the deceased was between the age of 40 and 50 years, the deduction to be made, the addition to be made is 25% to the actual salary of the deceased at the time of accident. And in the case of persons who were in the age of between 50 and 60 years, the addition to be made is 10%. So that much modification was made by the Constitution Bench with respect to the future prospects. And it was also further observed that every 3 years, an increase of 10% has to be made to the figures noted above. That is all about future prospects. Now coming to the multiplier. In Charla Verma's case, the Honorable Supreme Court, by applying the principles laid down in Sushma Thomas case, Trilok Chandra's case, and Charlie, a tabular column was prepared, and in column 4 of the tabular column, which started with an operative multiplier of 18, the maximum multiplier for the age group of 15 to 20 and 21 to 25. So the maximum multiplier of 18 was taken in the case of those aged between 15 and 20 and 21 to 25, reduced by 1 unit for every 5 years. Reduced by 1 unit for every year up to the age of 50. The resultant position would be a multiplier of 17 is adopted where the disease was aged 26 to 30 years. A multiplier of 16 was taken if the victim was 31 to 35 years. A multiplier of 15 was taken if the age group of the victim was between 36 and 40 years. And the multiplier of 14 was taken if the age of the victim was between 41 to 45 years. And a multiplier of 13 where the age of the victim was between 36 and 40 years. 46 to 50 years. I repeat, multiplier of 13 if the
age of the victim was between 46 to 50 years. Sir, I have shown in the screen, sir. It is there in the screen. Yes. Yes. Tabular column. Yes, yes. It is Tabular, there. yes. It Yes. is there in the screen. Yes, yes. Yes. Do you mean to say, Tankachan, that I need not give the You can read it. You can easily read it from the screen, sir. It is there in the screen. or then after the age of 50 years, the deduction to be made was 2 units for every 5 years. That is the multiplier of 11 if the victim was between the age of 51 to 55 years. The multiplier of 9 if the victim was between the age of 56 to 60 years. And multiplier of 7 if the age of the victim was between 61 to 65 years. And a multiplier of 5 if the age of the victim was between 66 to 70 years. In Reshma Kumari's case, a multiplier of 15 was taken for the deceased children who are up to the age of 15 years. There was no such a mention in Sarla Verma's case. That's a slight modification in Reshma Kumari's case. For children below 15 years, the multiplier to be taken was found to be 15 years. In Pranay Sethi, insofar as multiplier, question of multiplier was concerned, the decision in Sarla Verma and Reshma Kumari was approved and accepted. Now, as regards the deduction to be made, as regards deduction to be made in Sarla Verma's case, it was found that where the deceased was married, a deduction of 1/3 of his income is to be made if the number of dependent family members, that word dependent has got some significance. If the number of dependent family members is 2 to 3, the deduction to be made is 1/3, and 1/4 in case the number of dependent family members is between 4 and 6, and 1/5 if the number of dependent family members exceeded 6 numbers. In the case of bachelors, and if the claimants were parents, the normal deduction was held to be 50%. In the case of bachelors, the normal deduction was held to be 50%. The reasons being, the bachelors tend to spend more on himself.
That is one reasoning. Then, in the case of bachelors, there is a possibility of getting married soon or in the near future. Consequently, there could be a reduction in the contribution to the dependents. There could be a drastic deduction. After the marriage, there could be that's the reason why in the case of normal deduction, in the case of bachelors, and if the parents are the claimants, 50% deduction is to be made. But in the case, absence of evidence to the contrary, siblings will not be considered as dependents. In the absence of evidence to the contrary, if there are sufficient evidence to show that there are other dependents, there could be variation. And if the claimants' parents are the parents and siblings are the claimants, ordinarily mother alone is considered as the dependent, and 50% reduction is to be made. Why mother alone is considered as the dependent? The father most likely he will be having some occupation and income. However, when the family is large and the number of dependents is high, in such a case, 1/3 deduction could be made, and the contribution to the family in such cases would be 2/3 of the income. That is in the case of the claimants. The parents and siblings are the claimants. In Reshma Kumari's case, as regards the deduction to be made towards personal expenses and living expenses, a slight modification was made. Except for that slight modification, it approved the dictum laid down in Sarla Verma's case. In Pranay Sethi, also the Constitution Bench approved the deductions made by the Honorable Supreme Court in Sarla Verma's case and Reshma Kumari's case. Now coming to the conventional heads. In order to bring in consistency and certainty in respect of grant of compensation under the conventional heads, that is towards loss of estate, the amount was fixed as rupees 15,000. And in the case of loss of consortium, the amount was fixed as 40,000. And for funeral expenses, the amount fixed is 15,000. In Rajesh's case and Reshma Kumari's case, the compensation till that date fixed was prior to that loss of consortium 1 lakh rupees was being granted in Rajesh's case, etc. But Supreme Court, as I pointed out earlier, the applicants or the victim cannot expect a windfall. So also, the compensation granted cannot be a pittance also. Viewed in that background, the amount of compensation towards consortium as well as funeral expenses was slashed from 1,40,000 to
40,000 and 15,000. It also provided an increase of 10% in every 3 years. That figure was not to remain static throughout in view of the change of circumstances, escalation, change of index. An increase of 10% is provided for in 3 years, every 3 years. In one important aspect to be noted is in Pranay Sethi, the Constitution Bench did not follow the law laid down in Munnalal Jain's case and Santosh Devi's case, for the simple reason that these two decisions omitted to consider Reshma Kumari's case, which was the earlier in point of time than Rajesh's case, and hence these two decisions were not taken note of or followed for the purpose of considering the various components. That's coming to the MACMA's case, MACMA General Insurance Company Limited case. That was a case in which a 24-year-old bachelor died. The claimants were the father, brother, and sister. As the citation itself would suggest, the name MACMA General Insurance, it was an appeal by the insurance company. In that appeal by the insurance company before the Supreme Court, the Honorable Supreme Court awarded rupees 40,000 each to the father and unmarried sister towards a filial compensation. So, towards a filial compensation, Supreme Court granted rupees 40,000 each to the father and unmarried sister in the appeal filed by the insurance company. Apart from awarding filial compensation at the rate of 40,000 each to the father and unmarried sister, the Honorable Supreme Court allowed rupees 50,000 each to be given to the father and unmarried sister towards love and affection. In the decision, MACMA General Insurance Company Limited's case, decision itself, there is a reference by the Honorable Supreme Court that they are invoking Article 142. I am not quite sure from the wording used whether Article 142 was invoked only for granting compensation in certain items or for invoking the power to grant compensation in appeal by the insurance company. Anyway, that there is specific mention in the decision. It was thereafter in one decision rendered by the Kerala High Court, that is Kunyandi versus Rajendran. That was a case where the deceased was a 20-year-old bachelor. The Kerala High Court held that in the case of death of minor child or unmarried son or daughter, parents would be entitled for filial consortium. In the case of death of minor child or unmarried son or daughter, the parents would be entitled for filial compensation. The Kerala High Court proceeded to hold that
once spousal consortium, parental consortium, or filial consortium is paid. As you know, spousal consortium is paid to the surviving spouse. Parental consortium is being paid to the children, and filial consortium is paid to the parents for the death of the minor children. In such cases, the Kerala High Court held that claimants once consortium, whether it be spousal consortium, parental consortium, or filial consortium, the claimants are not entitled for compensation for love and affection. This Honorable Court held that in Mac's case, what has been done is in exercise of the power granted under Article 142, because consortium granted towards a spousal consortium, then parental consortium, filial consortium, these are all being paid for, compensated for the loss of love and affection, care, support, guidance, companionship, etc. If that is already paid, then to grant compensation under the head loss for love and affection, that would amount to duplication or overlapping of compensation. That is a circumstance under which the Kerala High Court observed that this duplication, or rather additional compensation, is granted in excess of the power under Article 142. I'm not quite sure whether Macma's case has been followed by any subsequent decision. I'm not quite sure, because if that has been done, I cannot point out anything in respect of such decisions. I am strengthened in my submission because of the decision rendered by the Kerala High Court that such a power has been exercised under Article 142. The various decisions, I shall, the citations. Ramachandra Pass case, if anybody wants to note down the citations, you can please. Ramachandra Pass case, 2011, 13 SEC 236. 2011, 13 SEC 236. Then Syed Sadiq's case, 2014, 2 SEC 735. 2014, 2 SEC 735. Pranay Sethi's case, 2017, 4 KLT 662. Pranay Sethi, National Insurance Company Limited versus Pranay Sethi, 2017, 4 KLT 662. Sarla Verma, 2000,
2 KLT 802. 2010 2 KLT 802. Reshma Kumari's case, Reshma Kumari versus Madan Mohan, 2013 2 KLT 304. 2013 2 KLT 304. And Munnalal Jain's decision, that is 2015 6 SEC 347. Munnalal Jain's case, 2015 6 SEC 347. And Santosh Devi's case, 2012 2 KLT short notes 100. 2012 2 KLT short notes 100. So that's all about the various components reckoned for the purpose of determining the compensation in death and injury cases. As regards permanent disability, the most important decision, according to me, of the Honorable Supreme Court, where the different aspects have been considered in detail, is the one rendered in Rajkumar versus Ajay Kumar, 2011, 1 KLT 620. 2011, 1 KLT 620. That was a case in which a 25-year-old cheese vendor suffered 45% permanent disability of left lower limb. 45% permanent disability of left lower limb. In that decision, the Honorable Supreme Court has laid down several propositions of law which is to be followed in the case of permanent disability cases. In that decision, Supreme Court observed that the tribunal should not mechanically apply the percentage of permanent disability as the percentage of economic loss or loss of earning capacity. In other words, percentage of permanent disability and loss of earning capacity is not one and the same. The method of ascertainment of the effect of permanent disability on actual earning capacity was held to have 3 steps. It involves 3 steps according to that decision. The tribunal should first ascertain what activities the claimant could have carried on prior to the accident, and what all activities he could have carried on subsequent to the accident.
The second step is to ascertain his avocation, profession, and nature of work before accident, as also his age. And the third step is to find out whether the claimant is totally disabled from any kind of livelihood, or whether in spite of the permanent disability, the claimant could still carry on the activities and functions which he was earlier carrying on. Or three, whether he was prevented or restricted from discharging his previous activities and functions, but could carry on some other or lesser scale of activities and functions so that he continues to earn or can continue to earn his livelihood. So three steps, according to Supreme Court, are involved to ascertain the effect of permanent disability on the actual earning capacity. The Supreme Court in that decision proceeded to hold that the tribunal may invariably make it a point to require the evidence of the doctor who treated the injured or who assessed the permanent disability. Mere production of a disability certificate or discharge certificate will not be proof of the extent of disability stated therein unless the doctor who treated the claimant, who medically examined and assessed the extent of disability, is tendered for cross-examination with reference to the certificate. It has been categorically stated in that Supreme Court decision that the doctor should be examined with reference to the disability certificate he has issued. In para 5, this decision reads as follows. The heads under which compensation is to be awarded for personal injuries are the following: pecuniary damages, that is special damages. 1. Expenses relating to treatment, hospitalization, medicine, transportation, etc., etc. Then loss of earnings. Loss of earnings during a period of treatment, then loss of future earnings on account of permanent disability, then future medical expenses. Towards non-pecuniary damages or general damages, pain and suffering, loss of amenities, loss of expectation of life, etc. And the decision proceeds to hold like this. In routine personal injury cases, compensation will be awarded only under heads expenses relating to treatment, hospitalization, medicine, transportation, etc. 2. Loss of earnings for treatment, yes, during period of treatment, and loss towards pain and suffering. The rest of this very important. It is only in serious cases of injury where there is specific medical evidence corroborating evidence of applicant, compensation will be granted under any of the heads, that is loss of future earnings on account of permanent disability, then future medical expenses, then loss of amenities, and lastly loss of expectation of life.
And the decision, Supreme Court is very categorical that it is only in serious cases of injury where there is specific medical evidence, corroborating evidence of applicant compensation can be granted in these sets. I repeat the heads of claims where medical evidence is required. Loss of future earnings on account of permanent disability. Then future medical expenses. Then loss of amenities and loss of expectation of life. And this decision there is something more in this decision. It may be noted that when compensation is awarded by treating the loss of future earning capacity as 100%, this was a case in which the injured had 100% of earning capacity alleged. It may be noted that when compensation is awarded by treating the loss of future earning capacity as 100% or even anything more than 50%, the need to award compensation separately at the head of loss of amenities or loss of expectation of life may disappear. And as a result, only a token or nominal amount may have to be awarded at the head of loss of amenities or loss of expectation of life. Or otherwise, there may be a duplication in the award of compensation. So in the case of 100% loss of earning capacity, or even in cases where the disability is more than 50%, loss of amenities or loss of expectation of life should not be granted in its entirety, even if the courts are inclined to grant, and only a nominal amount should be granted in such cases. And this decision was followed in Kajal versus Jagdish Chand. Kajal versus Jagdish Chand, 2021 KLT 743. This decision was also followed in a very recent decision decided on 17/9/2020. Papu Dio Yadav versus Naresh Kumar. The three judges decision. Papu Dio, it is not seen reported. Papu Dio Yadav versus Naresh Kumar. It was a case in which a 20-year-old data entry operator suffered 65% disability. The decision now read out to you in detail. That is Rajkumar versus Ajay Kumar, reported in 2011 1 KLT 620, where the Supreme Court, Honorable Supreme Court, had laid down very important legal propositions. Has been followed for the limited purpose of this case. The Supreme Court held that while fixing income, future prospects could be granted in permanent disability cases also. That was a case in which 65% permanent disability was there. Even now there is a dispute in Kerala High Court also whether compensation could be granted
in all cases of permanent disability. It was once it was heard for several days, but no decision was arrived at. But according to me, if the disability is permanent disability is above 50%, so major claims, future prospects could be awarded even in the case of injury. Now coming to the decision in Master Mallikarjun versus National Insurance Company Limited, 2013 3 KLJ 815. Two 2013 3 KLJ 815. Master Mallikarjun. The guidelines, detailed guidelines has been issued by the Honorable Supreme Court. Justice Kurian Joseph was a party to the decision. Leading judgment is of that Justice Kurian Joseph. In that case, a 12-year-old boy suffered 18% whole body disability. After referring to Hattangadi's decision in 95 Supreme Court, in Mallikarjun's case, the Honorable Supreme Court found the guidelines have been issued. Apart from the actual amounts payable towards pecuniary damages, in addition to the pecuniary damages to be paid on the basis of individual cases, general damages are to be paid as provided in this decision. If the disability, permanent disability is up to 10%, the compensation payable towards general damages is 1 lakh. If the permanent disability is about 10% and up to 30% to the whole body, the compensation payable towards general damages should be rupees 3 lakhs. If the permanent disability varies from 60 to 90%, the compensation payable towards general damages should be 4 lakhs. And if the permanent disability is above 90%, 5 lakhs is to be paid towards general damages in addition to the actual amount incurred towards pecuniary damages. Of course, there is an observation that in exceptional circumstances, a different yardstick could be
adopted. Now I shall take you to several a few decisions where this Honorable Supreme Court as well as the Kerala High Court has granted compensation. In the case of permanent disability, the Kerala High Court in one decision held while awarding compensation for future treatment, interest could be granted only from the date of award, while granting compensation for future treatment expenses. That's an amount which has not become due. In such a case, interest could be granted only from the date of. The decision is 2016 3 KLT 961. Then in another decision, it was held that treatment expenses met by Mediclaim policy has to be considered or reckoned while determining compensation. There cannot be duplication in payment of compensation. Once he has received treatment expenses on the basis of a Mediclaim policy taken by him, necessarily this amount will have to be deducted while considering the determination of compensation. The balance amount, of course, he can claim from the tribunal. The decision is 2015 4 KLT 442. Hello? Yes, sir. Yet another decision regarding permanent disability, especially dealing with a functional disability vis-a-vis career and profession. That is explained in, I don't want to take you to the decision in detail, but that's a decision in which the question of permanent disability, especially with reference to functional disability, has been detailed, discussed and explained in detail. 2014 1 KLT 826, Supreme Court decision. 2014 1 KLT 826. In another decision, the Honorable Supreme Court observed that in the absence of specific reasons and evidence, split multiplier should not be routinely applied. In a few cases, this split multiplier was being applied. That practice of applying split multiplier was deprecated or discouraged by the Honorable Supreme Court. In such cases, the Honorable Supreme Court observed that Sarla Verma's case should be followed to the extent possible, and only in avoidable cases, split multiplier could be followed. That is 2014 1 KLT 738. 2014 1 KLT 738. In one case before the Supreme Court, that was a case of a loss of right arm. The service of the employee was terminated by the employer. But the Supreme Court observed that since he is capable of doing desk job, the loss of earning capacity is not 100%, but it was reckoned as 70% for granting compensation.
In some cases, we find when a carpenter as one fingers are lost or one arm is amputated, some courts take the loss of earning capacity as 100%. According to this decision of that too of the Honorable Supreme Court, that is not correct. Whether he is capable of doing any other job, that should be not only in respect of the avocation he was carrying on at the time of accident, that should be taken note of by the tribunals and courts. The decision being 2013 SCW 4820. 2013 SCW 4820. In usually medical certificates issued by the medical board is accepted by the tribunals as well as High Court. But in one decision, the Kerala High Court has held that disability certificate issued by the medical board is certainly not binding on the tribunal. It cannot be set as a hard and fast rule that invariably in all cases where the disability certificate is issued by a medical board, the considerable sanctity was being attached to the disability certificates being issued by a medical board. But in view of this decision, it cannot be said it is binding on the tribunal. A full bench of the Kerala High Court has held that total disability in relation to earning capacity is the incapacity to do any work and not to do the particular job alone which he was carrying on at the time of accident. I repeat, it's a full bench decision. Total disability in relation to earning capacity is the incapacity to do any work and not to do the particular job alone which the claimant was doing earlier. 2003 2 KLT 462, full bench decision. Coming to the decisions in death cases, the Kerala High Court, following of course Supreme Court decision, I could not immediately make available the Supreme Court. In cases of instantaneous death, as well as in cases where the deceased was unconscious all throughout, some notional amount could be awarded towards pain and suffering. That such a decision came when it was argued that since the death was imminent, immediate, or from the date of accident till the date of death, the victim was unconscious, no amount could be awarded towards head pain and suffering. This Honorable Court, in the decision reported in 2020 1 KLT 450, 2020 1 KLT 450, observed that in such cases a minimum of rupees 5,000 could be granted, depending upon the period during which he was alive till his death. An amount varying from 5,000 to 15,000 could also be granted towards pain and suffering if the death was he did not undergo long period of treatment after the sustained injury. The Honorable Supreme Court
in one case held that determination of income must proceed on the basis of the income tax return wherever that is available. Wherever if the claimant says he is having a taxable income, on the basis of the income tax return, the income should be determined by the tribunal or the High Court. That Supreme Court decision is 2020 1 KLT 511. 2020 1 KLT 511. The next citation which I am going to give was a question asked by one lady lawyer after my last class was concluded. One lady lawyer asked me this question. This is an answer to that. Though petitioner had not joined duty, since petitioner had received appointment order for the purpose of determining compensation, salary of the news post could be reckoned. So he did not have a joined duty, but since he had already received the appointment order and he was about to join the job for the purpose of determining compensation, the new salary could be taken note of. That is decision 2018 1 KLJ 393 Valsama versus Baiju, 2018 1 KLJ 393. In yet another decision, the Honorable Supreme Court observed that income received from compassionate appointment cannot be deducted while determining compensation. Income received from compassionate appointment cannot be deducted while determining compensation. AER 2017 Supreme Court 2580. AER 2017 Supreme Court 2580. In yet another Supreme decision, the Supreme Court observed that while taking monthly income, deduction made towards provident fund and pension should have been added. That's an important decision. While taking monthly income, the deduction made towards provident fund and pension should have been added. 2013 2 KLT 748. Supreme Court decision 2013 2 KLT 748. Another decision rendered by the Kerala High Court is merely because the surviving spouse is employed, that by itself cannot be a valid ground, valid reason to deny compensation towards loss of dependency. Merely because the surviving spouse is employed, that ipso facto cannot be a reason, a valid reason to deny compensation towards loss of dependency. The decision being 2016 3 KLT 853. In the case of death of a 72-year-old mother, it was held that compensation towards loss of services has to be paid. It is not as if no compensation, since she is not earning member, no compensation could be made. That argument was rejected, and it was held that compensation towards loss of services has necessarily to be paid in such a case. 2015 1 KLT 334.
Yet another important decision of the Honorable Supreme Court is compensation depends mainly on evidence available, and the formulas given in various decisions are only guidelines. Say, for example, Sarla Verma's case, Pranay Sethi's case, Mallikarjun's case, guidelines have been issued on all these decisions. According to this decision, the compensation depends mainly on the evidence available, and formulas are only guidelines. 2015 6 SEC 347. 2015 6 SEC 347. This is also an answer to a question asked to me last week. I don't know the questionnaire, the person who asked me that question is today present. In case of a non-permanent employment in Gulf countries, in the case of a non-permanent employment in Gulf countries, it is not safe to rely on that income or salary certificate, even if it is authenticated under the Diplomatic So-and-so Act. Since it cannot be relied upon if it lacks necessary details. Even in the existence of a certificate issued by the diplomatic authorities, if the certificate lacks necessary details, in the case of a non-permanent employment in Gulf countries, it is not safe to rely on that income or salary certificate. Yet the decision, the Kerala High Court has held that in spite of remarriage, the widow is entitled to get compensation towards loss of consortium. In spite of remarriage, the widow is entitled to get compensation towards a loss of consortium. 2014 1 KLT 10. In case of a salaried income, there's a presumption regarding deduction at source under section 192(1) of the Income Tax Act. In the case of salaried persons, there's a presumption that deduction at source under section 192(1) of the Income Tax Act has already been made. So no further, unless there is something to the contrary, the absence of any evidence to the contrary, this proposition has to be accepted. 2013 2 KLT 748, Supreme Court decision. 2013 2 KLT 748. Yet another decision is for taking the appropriate multiplier while determining the compensation. The age of the deceased is to be reckoned. There was a controversy for a long period whether the age of the deceased or the age of the parents are to be reckoned for determining compensation. And ultimately, in the Constitution bench, in Pranay Sethi's case, it was observed that age of the deceased has to be followed for the purpose of for taking the multiplier. In the case of non-permanent employment abroad, the income will have to be assessed in the context of
Indian standards. That's a slightly different. The earlier decision the decision was noted by in case 2014 3 KLT. This is yet another decision. In the case of non-permanent employment abroad, the income will have to be assessed in the context of Indian standards. That's all about the decisions. Excuse me. Before going to the question session, I would like to answer a question that was put to me last week and which was answered by me. But thereafter, a few lawyers contacted me and sought clarification. In view of the clarification sought, I would like to explain. That was a case in which the question was, in a case in which a murder took place inside a public service vehicle, whether an application is maintainable before MACT. Yes. A case in which a murder took place inside a public service vehicle, whether an application is maintainable before the Motor Accidents Claims Tribunal. The answer given by me was that under section 166, no such application is maintainable since proof of negligence is necessary. The learned friend referred to some Supreme Court decision. I pointed out but that could be a decision under 163A or one rendered in the exercise of the power of the Honorable Supreme Court under Article 142. A few lawyer friends contacted me and verified whether the point I discussed is has laid down the correct legal position. And our learned friend Mohammed was kind enough to make available the decisions cited by the lawyer. I don't know whether my learned friend who put that question is now present. Anyway, the decisions referred were 2002 KLT 526. It is not 2002. It is wrongly given to me as 2002. That is wrongly written in digest also. 2000 second volume KLT 526 Supreme Court Rita Devi's case. In that decision, the owner of an auto was killed and the vehicle was stolen. The finding was that since the murder was an accidental one, it has arisen out of the use of the vehicle. Claim petition is maintainable before MACT. However, it is to be noted that this is an application under section 163A and not under section 166. Under section 166, as I pointed out last time, proof of negligence as laid out by the three-bench decision as early as in 1977 ACJ, Minu B. Mehta's case. That is the earliest decision. I had given the citation earlier, Minu B. Mehta, 1977 ACJ. 343, I think, the citation.
Another decision given is 2011 3 KHC 488 United India versus Insurance Company versus Tankapa and others. 2011 3 KHC 488. In that case also, a murder took place in a motor vehicle. Following Rita Davis case referred to earlier, it was held that the murder was not pre-planned. It was an accidental one. Accordingly, the claimants were found entitled to get compensation. That was also a case filed under section 163A. No doubt, in an application under section 163A, proof of negligence cannot be insisted. It is sufficient if the accident has arisen out of the use of the vehicle. So that decision also distinguishable on facts. Another decision pointed out 2012 4 KLT 84 New India Insurance Company versus Kamalama 2012 4 KLT 84. In this case, the conductor of a bus kicked the passenger in the bus, as a result of which he fell down from bus and died. It was found that the accident arose out of the use of the vehicle. This decision also, initially the claim was filed under section 140 alone, and which was amended and converted to one under section 163A. No doubt, it's also. Sir, even without amendment, whether the court can pass orders under section 163A? No. One decision, there is a suo moto, there is no power. Supreme Court. We had to amend it. We had to amend the provision. Court has no power to amend of its own. One decision, while adverting to section 163, referred to last time. Court has no power to convert an application filed under section 166 to be converted into one under section 163A. It is for the claimant to file an application and get it amended. Last time I had given the citation. The fourth decision is 2013 10 SCC 695 Minu Rao's case. 2013 10 SCC 695. That was a case of collision between car and a truck. The claim was preferred by the LRs of the driver of the car. In that case, charge sheet was produced, FIR was not produced. The Supreme Court said it is not a must that FIR should be filed in invariably in all cases. Charge sheet, in the absence of any evidence to the contrary, is sufficient. That is the law laid down. It has nothing to do with the question involved, whether proof of negligence is necessary or not. When charge sheet is produced, there is a presumption, a rebuttable presumption, that the accident has occurred due to the negligence of the driver of the vehicle. When evidence is adduced or the judgment acquitting the accused in such a case is produced, the owner shifts. A recent decision of Kerala Division Bench of the Kerala High Court has held, the moment the judgment of the criminal court acquitting the accused in such a case is produced, the charge sheet fades into insignificance. Parliament's case was explained. The earlier decision is Parliament's case, where it is said unless in the absence of any better evidence, charge sheet could be produced to prove negligence. A proof of negligence is not discussed in this decision also. So these are the, now let us come to the question session. Okay.
Yes. Now only, I'm sorry, 20 minutes, only 20 minutes is available for that session. No, sir, we can continue. No problem. Regarding Thank the, you, yes, regarding the topics taken today, if there are any questions up to 5 o'clock, I shall try to answer. I Yes, only say that I shall try to answer. Okay. Regarding the amendments brought out in 2019, That as we per can Act, have tomorrow. tomorrow. Exactly. Okay. If any question is put to me or kept in the what is it? Chat box. Chat box. Chat box. I shall try to answer. Mr. Sirosh, please begin. Yes. Jagada bhai. ഒരു സൈറ്റേഷൻ വിട്ടുപോയി പറയാൻ. പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അബ്രോഡ് ഇൻ ഗൾഫ് നോട്ട് ടു ബി സേഫ് ടു ബി റിലൈഡ് അപ്പോൺ നോട്ട് എംബസിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് audible. I'm sorry, madam. Not audible. Some. എംപ്ലോയ്മെന്റ് അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ. ടു ബി പെർമനന്റ് നോൺ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. അതെ. സൈറ്റേഷൻ സാർ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അത് ആദ്യത്തെ ഡിസിഷൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. 2015 SEC ആണ് സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 347 അല്ല 393 2018 1 KLJ 393 2018 1 KLJ 393 വത്സമ്മ. അതാണോ സാർ? അതല്ലല്ലോ. പ്രോസ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. അത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജോയിന്റ് ഡ്യൂട്ടി ജോയിന്റ് ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അല്ലേ? അത് മറ്റേ വത്സമ്മ വേഴ്സസ് അത് വേറെയാണ്. അതല്ല സാറ് 2015 6 സുപ്രീം കോടതി 347 പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ല 2014 3 KLT പേജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. 2014 3 KLT നോൺ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയി അബ്രോഡ്. രണ്ട് ഡിസിഷൻ സാർ. നോൺ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ഗൾഫ്. നോൺ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ഗൾഫിനെ ഞാനത് ചോദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രൊഫസർ സാറിനോട്. സാറൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ. സാറ് മ്യൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ. സാറൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ. സാറ് മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. സാർ പ്ലീസ്. സാർ കേൾക്കുന്നില്ല. സാർ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല. സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. സാറ് മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. സാർ കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. Yes. Hello. 2014 1 KLT 10 വത്സമ്മ വേഴ്സസ് പേജ് നമ്പർ കേട്ടില്ല. അതല്ല സാർ പറഞ്ഞു. വത്സമ്മയുടെ അല്ല. എന്നെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ അതിന്ന് ചോദിച്ചത്. പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അബ്രോഡ് അതാണ്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് not safe to be relied upon എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ പറഞ്ഞതാ. റീമാരേജിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാ സാർ അത് പറഞ്ഞു. 2018 1 KLJ 393 തന്നെയാണല്ലോ സാറ് വിട്ടുപോയതാണ്. 2018 1 KLJ 393 എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അത് സംശയം. അത് വേറെയാണ്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയാല് കിട്ടി. if not join in the job, joint employment, then the first salary has to be reckoned എന്നുള്ളതാണ് അത്. അത് വത്സമ്മ വേഴ്സസ് ബൈജു അത് സാർ പറഞ്ഞു. അതല്ല, 2010 ആണ്. നോക്കാം, അത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. അതിലിടക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാലോ. നമ്മളെ സലീം വക്കീല് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാ ഉള്ളത്. തങ്കച്ച സലീം മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ സലീം വക്കീലിനെ. സലീം വക്കീലെ
സലീം വക്കീൽ. സലീം ഇല്ലല്ലോ. സലീം MK സലീം. MKA സലീം ഇന്ന് മിണ്ടാതെ എന്താ? ഹലോ, വിത്തൗട്ട് ആ, ഇന്ററപ്ഷൻ. പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാം ചോദിച്ച പിന്നെ ഇതേ, in case of a non-permanent employment in Gulf countries, it is not safe to rely on that income. അത് തന്നെ 2014 അതെ 3 KLT 883 2014 3 KLT 883. Valsamma versus Baiju അറിയാലോ, 2018. അത് പറഞ്ഞു. Yes. Please. Sir, വേറൊന്നും കൂടെ സാർ പറഞ്ഞില്ല. നോൺ പറഞ്ഞോളൂ. പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹാസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. നോൺ പെർമനന്റ് ഇൻകം abroad has to be calculated. 2014 1 KLT 10. അതും വത്സമ്മ വേഴ്സസ് ബിനു ജോസാണ്. 2014 1 KLT 10. വത്സമ്മ വേഴ്സസ് ബിനു ജോസ്. ബിനു ജോസ്. ജയറാം വക്കീൽ എന്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ജയറാം ദാസ്. ഒന്നുമില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂര് എന്തൊക്കെയുണ്ടാ ചോദിക്കാൻ? വിനോദേ, IAS ഓഫീസർ ശ്രീരാം വെങ്കട്ടനുണ്ടല്ലോ, ശ്രീരാം വെങ്കട്ട്, അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കൊന്നല്ലോ, ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം കൊന്നല്ലോ, ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം കൊന്നല്ലോ. അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് 304B ആണ്, പാർട്ട് B ആണ്. അതായത് നരഹത്യക്കാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്, നരഹത്യക്ക്. ആ കേസിനകത്ത് റാഷൻ നെഗ്ലിജന്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട്, മെൻസറിയില്ല. റാഷൻ നെഗ്ലിജന്റ് മെൻസറിയില്ല. അത് പിന്നെ റാഷൻ നെഗ്ലിജന്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഈ 163A ക്കാണ്. ഹലോ, പ്ലീസ്. അല്ല, അതിന് 166(1) നിൽക്കില്ലേന്നാ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ 166 നോക്കും. പിന്നെ യെസ് സർ. പിന്നെ പക്ഷെ അതില് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവർക്ക്? എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും ദാറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ്. അത് കമ്പാഷനേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. മുഹമ്മദ് ഷിറോസ് എന്തോ ചോദിക്കണമെന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാം. അല്ല, പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായ ഒരു നോഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാഷണൽ ആയിരിക്കണമല്ലോ. ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ബി റാഷണൽ. അങ്ങനെ വിചാരങ്ങളിലെ കൊണ്ടല്ലല്ലോ ഇത് നീങ്ങുന്നത്. PG ഒന്നും ചോദിക്കാണ്ടോ? PG അല്ല, ഒരു സംശയമുള്ള സാറേ, അതെ ആ മൾട്ടിപ്ലയർ ഡിസിഷൻ ഏജിലാണ് എടുക്കാന്നുള്ള ഡിസിഷനും സാറ് വിട്ടുപോയിന്ന് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രണയ് സേത്തിയാണ്. പിന്നെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി സാർ, അല്ലേ? പ്രണയ് സേത്തി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക്. പിന്നെ സെറ്റിൽഡ് പൊസിഷൻ അല്ലേ? അതല്ല, പൊസിഷനാണ്. എന്തായാലും അത് ആ സെറ്റിൽഡ് പൊസിഷൻ റീറ്ററേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പേരറിയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ 100% സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നോ അതിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ ഞാൻ ആളല്ല. പക്ഷേ
ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് അതെ, ഒരു 30 വയസ്സുള്ള മകൻ 60ഉം 65ഉം വയസ്സുള്ള പേരൻസ്, 30 വയസ്സുള്ള മകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് പിന്നെ ക്ലൈമൻസ് ആണെങ്കിൽ അവര് എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും, അത്രയും കാലമാണ് ഈ നഷ്ടം. അതെ, അവരൊരു 80 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു 20 വർഷത്തേക്കുള്ള, അപ്പൊ അവരുടെ ഏജാണ് ശരിക്കും എടുക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഈ 30 പിന്നെ വയസ്സുള്ള ഡിസീസിന്റെ വയസ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അതിന് 100% യോജിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ്. ക്രൂരമാണ്. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ അതിൽ പറയാനായിട്ടുള്ള നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അത് ആ കേസിന് റിവ്യൂ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു അവിവാഹിതനായ ഒരു മകൻ 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു ഒരു കേസിൽ ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതില് അമ്മയുണ്ട്, 2 സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ട്. അവര് വളരെ വളരെ ചെറിയ പ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ പ്രണയശൈത്യം വെച്ചിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 27 വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം ടൈൽസിന്റെ പണിക്കാരനായിരുന്നു. എന്തോ 15 ലക്ഷം റുപ്യോ മറ്റോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൂടി. അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും അത്രയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ആ വിധി 27 വയസ്സിൽ ഒരാളാണ്. അയാള് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുറെ പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നോക്കിയതാണ്, പക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു അനീതിയാണ് അത്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയ പോലത്തെ ഒരു വിധിയാണ്. ആർക്കും അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ 40,000 രൂപ മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്യുക, ഒരു അനീതിയാണത്. കൺസോർഷ്യം 40,000 ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ്. റിവ്യൂ പോണ്ടതാണത്. കേരളത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും കൂടി നോക്കണം. നോക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നോക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു ദിവസ കൂലിക്കാരന്റെ കൂലിയും ഒരു നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റിലെ കൂലിക്കാരന്റെ കൂലിയും തമ്മിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ. ഒരു മിനിമം വേജസ് ഇവിടത്തെ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ മിനിമം വേജസ് എത്ര നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു തെറ്റായ ഡിസിഷനാണ്. ആ കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെതാണ് വലിയ 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 ഇൻജസ്റ്റിസ്. കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ 40,000 രൂപയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ല സാറേ, 1 lakh ആക്കിയില്ല, കൺസോർഷ്യം മാറ്റിയോ? ഇല്ല, കൺസോർഷ്യം 40,000 പ്രണയശേഷി. അത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ പറയാം. വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഇത് 40,000 ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് രാജേഷ് കേസിലും രേഷ്മ കുമാരിയുടെ കേസിലും 40,000-ൽ നിന്നാണ് 1 ലക്ഷത്തിലേക്ക് പോയത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, മണി വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് ഇൻഫ്ലേഷൻ, അപ്പോൾ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 40,000 ഉള്ളതെന്നുള്ളത് 60,000 ആക്കാം. പക്ഷെ അതിന് പകരം 40,000 എന്നുള്ളത് 1 ലക്ഷം ആക്കിയതിന് അതിനും വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് മതിയായ കാരണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 1 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 40,000 ആക്കി കുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നത്. ഈ ഒരു 40,000-ൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷമായിട്ട് കൺസോർഷ്യം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മതിയായ കാരണം വേണമല്ലോ. ഇന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത്രയാണ്, അതിന്റെ മണി വാല്യൂ ഇത്ര കുറഞ്ഞു, ഇത്ര വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് courts have to take into consideration the time period, inflation, etc. So we fix the amount at 1 lakh എന്നോ 80,000 എന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇറ്റ്സ് റീസൺ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1,40,000 ആക്കിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും അതെ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്ങിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രൊപ്പോസിഷനും അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു, ഉടനെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി മരിച്ചു, പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് എവിടത്തെ ലോ ആണ്? എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
അല്ല കുടുംബക്കാർക്കുള്ള ഫൈനാൻസ് സഫറിങ് ആലോചിച്ചാലും മതി ശരിക്കും. അതല്ല പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ എന്ത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു വിധിയാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. നമ്മളിത് കടുപ്പാണ്, വല്ലാത്തൊരു. അജിത് കുമാറും ചോദിക്കാനുണ്ട്. അജിത് കുമാർ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. അതോ ചോദിക്കാം. സാറേ പറയൂ. എക്സിന് മുന്നേ തന്നെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയ ഒരാളാണ്. എങ്ങനെ? എക്സിഡന്റിന് മുന്നേ തന്നെ 40% ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ല ഒരു കൺസേഷൻ കിട്ടാറുണ്ടോ? ഓൾറെഡി 40% ആണെങ്കിലും പിന്നെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ആക്സിഡന്റ് എത്ര കൂടുതൽ പിന്നെ പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റി വന്നു, എത്ര കൂടുതൽ ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വന്നു, എത്ര ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വന്നു, എത്ര ഓൾ ബോഡി ഡിസബിലിറ്റി കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നു, ഈ ആക്സിഡന്റ് കാരണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി വർധനവ് വന്നു, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എവിഡൻസ് വളരെ മസ്റ്റാണ്. കാരണം ട്രൈബ്യൂണലോ ഹൈക്കോടതിയോ ഈവൻ സുപ്രീം കോടതിയോ ഇത് ഇല്ലെക്യുപ്ഡ് ആണ്. ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി, ഓൾ ബോഡി ഡിസബിലിറ്റി, ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെക്യുപ്ഡ് ആണ് കോടതികൾ. ശരിക്കും ഇതിന് കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഗസ്റ്റ് വർക്ക് മതി എന്നുള്ള പല ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ ഒരു ഗസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിലും കൂടെ യെസ് പ്ലീസ് 90% കേസിലും തെളിവെടുക്കാൻ കോർട്ടിന് താല്പര്യമില്ല, നിർബന്ധിച്ചാലേ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കേസുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ ഈ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരും. ഇപ്പം പലതിലും മൾട്ടിഗോർജൻസ് കേസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കോർട്ടിന്റെ സമയം ലാഭിക്കാം. ഈ ഷെഡ്യൂള് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാബുലർ കോളം അനുസരിച്ച്. അതെ, എന്റെ കേൾക്കാമോ? പറയൂ പ്ലീസ്. എന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് ക്യാമറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ കൂടെ. അതിനകത്തില് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഫയലിനകത്ത് ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്രഷൻ ഫ്രാക്ചർ ഇൻ D12 and L2 വെർട്ടിബ്രേ. അവര് 3 ദിവസമേ ആദ്യം കിടന്നുള്ളൂ, പിന്നെ 3 ദിവസം. അവരൊരു ഡോക്ടറാണ് ESI ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചിയില്. ഞാനത് 4% ഡിസബിലിറ്റി വെച്ചാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? 4% ഡിസബിലിറ്റി ഞാൻ വിത്തൗട്ട് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഹി? ഡോക്ടറാ, ESI ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ പിന്നെ ഏത് വിധത്തിൽ അഫക്ട് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ആ ജോലിയിൽ തുടർന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ? തുടർന്നു പോകാൻ പറ്റും. കാരണം 3 മാസത്തെ ലീവിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ജോയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ബ്രെയിൻ ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറിയോ? ബ്രെയിൻ എന്തോ രക്തം ബ്ലഡ് എന്തോ. അല്ല, പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കണം. മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കാതെ ഇത് 4% ഡിസബിലിറ്റി. അല്ല, അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ സാലറീഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി വല്ലതും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കോടതി പറയും ദർ ഇസ് നോ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് ആ കൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പീരീഡ് വരെ ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള കാലത്തേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ചിട്ട് അതിന് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതിന് 4% നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാം. ലോസ് ഓഫ് അമ്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ പെർമനന്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഡിസബിലിറ്റിക്കകത്ത് 4% വെച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ജോലിയിൽ തുടർന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല റിട്ടയർമെന്റ് പീരീഡ് വരെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാവും. പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് പീരീഡിലേക്കുള്ള ലോസ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മാത്രമേ ഈ കേസിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്താണ് ഒരു മെയിൻ എമൗണ്ട് വന്നത്, 6,70,000 rupees അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ലോസ് ഓഫ് അമ്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടേണ്ടതാണ്. ലോസ് ഓഫ് അമ്യൂണിറ്റീസിനകത്ത് അത് ഞാൻ 2 lakhs കൊടുത്തു. ആ ക്ലെയിം കൊടുക്കുന്ന ഹെഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെഡ് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരുന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹെഡിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതല്ല. ഇല്ല. Compensation could be granted on a different head other than what is claimed. Yes. അത് earlier decision എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if the total amount is same, it is immaterial whether compensation has been awarded on a different head than what is claimed. പക്ഷെ അത് മാറി ഇപ്പോ compensation just compensation എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചതിലും കൂടുതൽ കൊടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു. റിട്ടയർമെന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ ഉണ്ടോ സാറേ? ഏതാ സാറ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തില്ല. റിട്ടയർമെന്റ് വരെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഞാൻ തരാം. ഞാൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ല. പക്ഷേ പല വിധികളിലും പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ വിധികളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പേർട്ടിനേക്കാളിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഡിക്റ്റം ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ MACT കേസസ് ഓൾസോ. മെഡിക്കൽ പിന്നെ ഫീൽഡില് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡില് അത് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോക്ടർമാരെ വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ എവിഡൻസ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് കോടതി ഒരു യുക്തമായ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് വിധി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. പക്ഷെ MACT അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല, അതിൽ പൊസിഷൻ മാറി. ഇപ്പം അത് ശരിയല്ല, ഒരു യുക്തമായ തീരുമാനമല്ല. അതെ, നേരത്തെ വിക്ടിമിനെ നേരിട്ടിട്ട് ട്രിബ്യൂണലിനെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഈസ് നൗ നോട്ട് ഇൻ ഇഫക്ട്. അതിപ്പോ ഇഫക്റ്റിൽ ഇല്ലല്ലോ. അത് ഓവർറൂൾ ചെയ്തു. അതെ. ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ. സർ, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡിസീസിന് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ, മെഡിക്ലെയിം അതില്. അതെ, അപ്പൊ അത് സെൽഫായിട്ട് പുള്ളി എടുത്തതാണോ അതോ ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ എംപ്ലോയർ ത്രൂ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഈ നഷ്ടപരിഹാരം പറയും കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് ഗുഡ് ദ ലോസ്. ആ ലോസ് ഓൾറെഡി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോസ് പിന്നെ ലോസ് അല്ലാതെ വരും. അതാണ്. ഇല്ല. പക്ഷേ പിന്നെ 1,00,000 രൂപയാണ് ക്ലെയിം. 30,000 രൂപയെ മെഡിക്ലെയിം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എമൗണ്ടിന് MACT അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച സമയത്ത് ഈ വാഹന ഉടമ ഒരു പൈസ കൊടുത്തു, ഒരു പിന്നെ റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാൾ MACT കേസിൽ അങ്ങോട്ട് ഹാജരാക്കി. ഒരു കാര്യമില്ല. അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യൊന്നുമില്ല. ചെയ്യില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. അതറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കേസിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകള് അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യില്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ MK സലീം വക്കീൽ ഇല്ലല്ലേ? സലീം വക്കീലിന് പിന്നെ ഓഡിയോ കണക്ട് അല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓഡിയോ വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഈ എഗ്രിമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തി ഏത് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയാണ്? ഒരു പോളിസി ഇല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ അത് പ്രധാനമായിട്ട് വരും. ഉള്ള കേസിൽ സാധാരണ അത്തരത്തിലുള്ള അത് ചെയ്യാറില്ല. ആരും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ.
പോളിസി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? അതെ 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 അല്ല, താരതമ്യേന ജൂനിയർ ആയ ഒരു അഭിഭാഷകനാണ്, അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല. സാർ കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും പുതിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാണ്ട്. വിനീത, അതുപോലെ രാമകൃഷ്ണൻ വക്കീല് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സുജിത്ത്. ഫിക്സിംഗ് ക്വാണ്ടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒരു ഇരുട്ടിത്തപ്പുന്ന മാതിരിയുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം തന്നെയാണ് ഈ MSCT ക്ലെയിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ടുവരുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജസ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊരു എലമെന്റ് ഓഫ് ഗസ് വർക്ക് ഉണ്ട്. മറ്റ് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിസിഷനോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ജഡ്ജിന്റെയും മനോധർമ്മമായി. അതെ 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 സബ്ജക്ടിവിറ്റി കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത്. അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. ജഡ്ജസ് നേരിട്ട് ആക്സിഡന്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ഷിറാസിനറിയാം, എനിക്കറിയാം. ജഡ്ജ് ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള കോമ്പൻസേഷൻ വളരെ കൂടിയത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഷിറാസിനും അറിയാം. ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം MACT നല്ല വാരിക്കോരി പൈസ നല്ല എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഒരു കണ്ണ് പോയാൽ എന്താ ഒരു കണ്ണില്ലേന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു തലശ്ശേരി ഒരു MACT ജഡ്ജി. പക്ഷെ ആക്സിഡന്റ് ആയ ശേഷം മരിച്ചുപോയാൽ അധികം കുറ്റം പറയണ്ട. മരിച്ചുപോയിട്ടില്ല, ജീവിച്ചിട്ടില്ല, റിട്ടയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. രാമകൃഷ്ണൻ വക്കീല് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. രാമകൃഷ്ണൻ വക്കീല് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പറയും. തലശ്ശേരിക്കാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ജഡ്ജി നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ അവാർഡായത് എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ 84 ഇൻഷുറൻസിന്റെ പാനലിൽ കയറിയതാണ്. ആദ്യം ട്രൈബ്യൂണലിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രൈബ്യൂണലിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു വിക്ടിമിനോട്, ഒരു ലേഡിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ചീഫ് എക്സാമിനേഷനിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണാനും കൂടെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചു, ആക്സിഡന്റിന് മുമ്പ് എന്തോരം കൈ പൊക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ പാവം ഇന്നസെന്റ് ആ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, ആ ജഡ്ജ് സത്യം ട്രൈബ്യൂണലില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു. അപ്പൊ തങ്കച്ച, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വേണു വക്കീലിനെ ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? അതെ അതെ. പിന്നെ നാളത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് മൈ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്സ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് റീസൺസിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ 11, 12, 10 അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമെൻമെന്റ് വന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ നെറ്റിൽ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്, അത് പിഴ അടക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ അമെൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതിനെ പറ്റി മാത്രമേ അത് പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ ചാപ്റ്റർ 11 and 12 എന്തുകൊണ്ടാണ് അമെൻമെന്റ് വന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്ഷൻ റീസൺസ് ഞാൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഒബ്ജക്ഷൻ റീസൺസ് എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതില് ഈ ഫൈൻ അടക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ 10, 11, 12 ആണ്. അതില് അമെൻമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഒബ്ജക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ഒരു മെറ്റീരിയലും ഞാൻ ഗസറ്റ് ഇതെല്ലാം നോക്കി. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരാ കൊടുത്ത അമെൻമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പണിഷ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒരു ഫോക്കസ് തോന്നുന്നു. അതാണ് ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേണമെങ്കിലേ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നസീർ സാറ്
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നസീർ സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിം കോമ്പൻസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് സാർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ടേബിളിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സിന് വേണ്ടുന്ന റിസർവ്, അതുപോലെ ഓൺ എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ്, അതൊക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ല ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നു. ഈ കോമ്പൻസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ്, ഈ മൾട്ടിപ്ലയർ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡക്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സിന്റെ ഏജ് റേഞ്ചസ്, അതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് മിക്കവാറും മെമ്മറിയിലൊന്നും ഇത് അങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാർ നൽകിയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നൽകാനിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു അവനവന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ നോട്ട്ബുക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. സാറിന്റെ ഈ 3 ദിവസത്തെയും ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തന്നെ, വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. ധാരാളം പ്രിവെയിലിംഗ് റൂളിങ്സും സാറ് സപ്ലൈ ചെയ്തു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. സാറിനോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ പേരിലും. സാറിന് ഇത്രയും നല്ല ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള സാറിന് ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ സീനിയർമാരായിട്ടുള്ള വിവിധ പല അഭിഭാഷകരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള മുഴുവൻ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, സീനിയർമാർക്കും ജൂനിയർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നാളെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള പൂജ ആനന്ദ് പേരുള്ള ലോയറുടെ ക്ലാസ് ആണ്. അത് IPC സെക്ഷൻ 415 to 420 ചീറ്റിംഗ് ആ ഏരിയ ആണ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ആണ്. പൂജാനന്ദ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് അവർ പോയത്. അവരുടെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ കേരള ബാർ, നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം. അവസാനത്തോട്ട് കണ്ടില്ല. ലക്ഷ്മി നാരായൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരടുത്ത് ശരിക്കും നമ്മൊന്ന് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ അവസാനം ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓക്കെ സാർ, വി വിൽ മീറ്റ് ഓൺ ടുമോറോ. നസീർ സാറിന്റെ നാളെ ക്ലാസ്സില്ലേ? നാളെ ക്ലാസ് നാളെ